Hello and good morning, dear students. In today's lecture of the subject Relationship Management, moving further with the unit number 2, that is entitled as Interpersonal Relationship, we will be studying the ways of dealing with conflict in interpersonal relations. Okay, so let's see what is it. Conflict. See, conflict. When you're working at a place, when you are dealing with two or more person, when you are in a mob of people, when you come across different types of people, when there is workforce diversity, okay, and many more things. When you come across people having different types of behavior, one thing which is common, that is conflict. So what is conflict? Yes, conflict occurs when individuals or groups are not obtaining what they need or want and are seeking their own self-interest. Okay, see, it is oftenly said that okay, when two or more people when two or more people they come across each other, if their viewpoints, okay, if their viewpoint towards looking at a thing, okay, if their viewpoint looking at a thing is different, one thing which is inevitable, that is conflict. Okay, so when we think about conflict means what? Okay, when two or more people when two or more people, okay, if they have difference into their thinking, if two or more people they have difference into their thinking, okay, then what happens is dispute. Okay, means every person they think that, okay, every person they think that, okay, my viewpoint should be considered, okay, my viewpoint should be considered, I am giving the right opinion on this issue. Okay, likewise till a level they do discuss, after a level they do conflict. Now conflict, they are of different types actually. Okay, conflicts they are of different types. Okay, means at different levels, okay, the conflict might arise. Okay, बघा conflict इज इट कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे काय? ओके, युजली बघा, जेव्हा वेगवेगळ्या स्वभावाचे व्यक्तिमत्व एकमेकांच्या समोर येतात, ओके, वेगवेगळ्या ओके किंवा भिन्न कल्चरचे व्यक्ती, ओके, जेव्हा एकमेकांच्या समोर येतात, ओके, वेगवेगळे मत असणारे व्यक्ती जेव्हा एकमेकांच्या समोर येतात, ओके, आणि काही इश्यूजवरती, ओके, जेव्हा ते त्यांचं मत मांडतात, एका व्ह्यूपॉईंटनंतर, एका ड्युरेशननंतर ह्या दोघांमध्ये, ओके, काय होतं तर, किंवा काय इनिव्हिटेबल असतं, ओके, रोखू शकत नाही अशी गोष्ट म्हणजे डिस्प्यूट. ओके, दोन्हीही व्यक्ती आपापले व्ह्यूपॉईंट्स जे आहेत, आपापली मतं जी आहेत ती मांडत असतात. ओके, दोन्हीही व्यक्ती आपापली मतं मांडत असतात. ओके, आणि त्यामुळे काय होतं तर एका कोणत्या तरी मताशी ते दोन्हीही व्यक्ती ठाम होत नसल्यामुळे, ओके, ठरवू शकत नसल्यामुळे, ओके, या दोन्ही व्यक्तीमध्ये काय होतं तर येस कॉन्फ्लिक्ट होतं. ओके, बघा, व्हॉट इज कॉन्फ्लिक्ट? येस, कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स when individuals or groups are not obtaining what they need or want
and are seeking their own self-interest. Okay, see, whenever the person he focuses on only individual goals, okay, he is focusing on his own individual goals, and this person he is not caring about any person. This person is not caring about any person. Then what will happen? Yes, when this person is not caring about any person, surely there will be, okay, surely there will be conflict. This can happen. Okay, this can happen. So, see, conflict can happen between two person, okay, between two person who know each other or who don't know each other. At the workplace, okay, when you are an employer, okay, if what you are thinking and what your employee or the person working under you they are thinking, if there is difference into thinking, okay, or if the task which you have assigned to your subordinate is not completed in time, what can happen? Conflict, is it? Now what happens is, okay, in business, okay, when you come across your stakeholders, okay, see, if your communication with your stakeholders, that is your communication with your customers, with the supplier of raw material, shareholders, okay, if it is not transparent, okay, means whatsoever information is needed by the stakeholder, if you have not provided or if you have misled or if you have kept something hidden, okay, if you have not disclosed some of the facts which your stakeholders should be knowing, then what will happen? There will be conflict between you and your stakeholders, isn't it? Okay, बघा, कॉन्फ्लिक्ट बिझनेस ऑर्गनायझेशनचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा कॉन्फ्लिक्ट कधी घडू शकतं? बघा, येस, पहिल्या लेक्चरपासून अगदी आपण स्टेकहोल्डरची कन्सेप्ट डिस्कस केलेली होती, बरोबर आहे? आता हे जे स्टेकहोल्डर्स आहेत, स्टेकहोल्डर म्हणजे कोण? दोज पीपल हू डू हॅव इंटरेस्ट इन टू युअर ऑर्गनायझेशन, दे आर कॉल्ड ॲज स्टेकहोल्डर्स, isn't it? Okay, now when we consider stakeholders, are they important? Yes, they are important, because without their contribution your business might have not established or you might not run the business properly. बरोबर आहे? स्टेकहोल्डर इम्पॉर्टंट असतात का? असतात इम्पॉर्टंट. का असतात? कारण की त्यांच्या कॉन्ट्रीब्युशनशिवाय तुमचा बिझनेस एकतर स्टार्ट झाला नसता किंवा तो प्रॉपरली रन होऊ शकला नसता. ओके, आता बघा, ट्रान्सपरन्सी म्हणून एक कन्सेप्ट असते. ओके, ट्रान्सपरन्सी म्हणजे काय? पारदर्शकता. ओके, बघा, स्टेकहोल्डर कोण असतं? तर दोज पीपल हू डू हॅव इंटरेस्ट इन टू युअर ऑर्गनायझेशन. ओके, अँड दिस पीपल दे डू लुक इन टू युअर ऑर्गनायझेशन. ते सतत तुमच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये डोकावून बघत असतात, कारण की त्यांचा इंटरेस्ट त्याच्याशी असोसिएटेड असतो. बघा, तुम्हाला जर प्रॉफिट झाला तर त्यांना त्यांचा रिटर्न मिळणार आहे, ह्यासाठी ते कंटिन्युअसली तुमच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये पीप करत असतात. बघा, जेव्हा आपण आत्ता ट्रान्सपरन्सीचा विचार करत होतो, ट्रान्सपरन्सी म्हणजे काय नेमकं? बघा की हे जे स्टेकहोल्डर्स आहेत, त्या स्टेकहोल्डर्सना ओके, काही तुमच्या ऑर्गनायझेशनची माहिती, ओके, जी कॉन्फिडेन्शियल नसते अशी, ओके, ती माहिती तुम्ही त्यांना सांगणं गरजेचं आहे. जर ती त्यांच्याशी रिलेटेड असेल तर तुम्ही त्यांच्याशी ती डिस्क्लोज केली पाहिजे, शेअर केली पाहिजे. ओके,
आता समजा तुम्ही कुठली तरी माहिती जी त्या शेअर होल्डर्सशी किंवा स्टेक होल्डर्सशी डिस्कस केली पाहिजे होती ती समजा तुम्ही केली नाही, तर काय होऊ शकतं? येस, स्टेक होल्डरला कुठेतरी एक फिलिंग त्यांच्यामध्ये निर्माण होईल की हे बिझनेस ऑर्गनायझेशन जे आहे ते आपले इमोशन्स हर्ट करतं आहे. आणि त्यांच्यात आणि तुमच्यात मिसअंडरस्टँडिंग होऊन पुढे त्याचं रूपांतर वादविवादात होऊ शकतं. सो when we consider your stakeholders, stakeholders are inevitable part of your organization. They are inevitable part of your organization. And when you think about your stakeholders, you should be disclosing some of the facts which they need to know from your business organization. If you don't disclose this with them, surely it will be badly affecting your business. Surely it will be badly affecting your business. Getting it? So when your point of view, you're not sharing your point of view, but you're forcing the other person to accept your point of view. At this point what happens is conflict. See, conflict can arise at business level, your individual level, or societal level. Means as a individual you can conflict with someone with whom you have formal or informal relation. For example, if you go on conflict with your superior, with your subordinate, with your colleague, with your family members, it will be called as individual level conflict. Then if as a business you are conflicting with other businesses or your stakeholders, it will be termed as business level conflict. Then societal conflict. If you go on arguing with the society, or if you have not followed some of the rules laid down by the yes, by whom? By the society, some of the rules and regulations, code of conduct, if you have not followed, then there will be conflict between you and the society. This is all about it. So as a business, if you want to survive in the competition, one thing which you need to avoid, that is conflict. If you are not able to avoid conflict, then surely you will be facing serious problems. Ways of dealing with conflict in interpersonal relations. Means what are the different ways through which we can deal with the conflict in a successful manner which arises into interpersonal relations. म्हणजे जेव्हा आपण इंटरपर्सनल रिलेशन्स चा विचार करतो तेव्हा कोणकोणते वेगवेगळे मार्ग आहेत ज्याच्या थ्रू समजा तुमच्या इंटरपर्सनल रिलेशनशिपमध्ये कुठला कॉन्फ्लिक्ट झाला तर त्याच्या थ्रू तुम्ही डील करू शकाल. नाव let's see one by one what are the different ways through which you can get out of the conflict, or you can successfully deal with the conflict which arises into interpersonal relations. The first thing is first organization. Means what is it? Yes, for individuals, organization should always come first and all other personal interest must take a back seat. Fighting with fellow workers on petty issues is childish. Be professional. Do not take things too hard at the workplace, as no one is working for himself or herself. You might not like someone else's style of working, but remember, ultimately the organization must benefit out of it. See,
First organization means what? Means, okay, always the organization or the workplace where you are working, okay, always the organization or the workplace in which you are working, it should be the first or priorities one. Okay, म्हणजे जेव्हा तुम्ही ओके कुठल्याही गोष्टीचा विचार करता, पहिल्यांदा ऑर्गनायझेशन किंवा आपलं वर्क प्लेस जिथे आपण काम करतो, ओके, ती प्लेस जास्त इम्पॉर्टंट आहे हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. ओके, बघा, वेज ऑफ डीलिंग विथ कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरपर्सनल रिलेशन्स, ओके, हे बघतो आहे आपण. त्याच्यामध्ये पहिलं काय सांगितलं आहे? फर्स्ट ऑर्गनायझेशन. फर्स्ट ऑर्गनायझेशन म्हणजे काय की प्रायोरिटी कोणाला द्यायची आपण, तर ऑर्गनायझेशनला किंवा त्या वर्क प्लेसला जिथे आपण काम करतो आहे. ओके, the institute with whom we are working, the organization in which we are working, or literally, okay, what we say is workplace. Okay, we should always be prioritizing that workplace. Okay, always we should be prioritizing that workplace. Okay, so for individuals, yes, always the organization should always come first and all the personal interest must take a back seat. Okay, means whenever an individual he is working into some organization, okay, see what happens. Okay, the individual always care about personal interest, how I will be benefited. Okay, how I will be benefited. Okay, see, if you think that, okay, in your workplace, okay, or within your workplace, whenever you will be having interpersonal relations, it should not be conflicting ones. Okay, first thing what you should be doing, yes, organization is important, organization is priority for me. Okay, this should be always be your thinking. Okay, and all other personal interest, okay, all the personal interest or other thing which you want to achieve, okay, they should be secondary ones. ओके, बघा, जेव्हा तुम्ही एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करताय तेव्हा काय केलं पाहिजे तुम्ही किंवा काय करणं गरजेचं आहे, तर ऑर्गनायझेशन फर्स्ट आहे. ऑर्गनायझेशन आपल्याला प्रायोरिटीने ऑर्गनायझेशनचं बेनिफिट बघायचं आहे. पर्सनल इंटरेस्ट असतील किंवा शॉर्ट फायदे जे म्हणतो आपल्याला, ओके, शॉर्ट बेनिफिट्स, ओके, हे सेकंडरी असले पाहिजेत. Okay, fighting with fellow workers on petty issues is childish. Okay, see, for small things, for small interests, if you are fighting with your colleagues, okay, this is not good. Okay, though, okay, you are working in the same workplace, still, okay, the colleagues, okay, if you are hurting the colleagues for small issues, okay, that is not good, or that is not ethical from, okay, the organization viewpoint actually. ओके, बघा, तुम्ही जेव्हा एकत्रित काम करत असतात, एका वर्कप्लेसमध्ये काम करत असतात, ओके, वर्कप्लेसमध्ये काम करत असताना तुमच्याबरोबर जे काम करतात, तुमचे जे कलिग्स आहेत, त्या कलिग्सबरोबर, ओके, छोट्या गोष्टींवरती वाद निर्माण होऊ नये ह्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करायचा आहे. ओके, किंवा छोट्या गोष्टींचा विचार करून जर तुम्ही त्यांच्याबरोबर भांडत असाल, ते लिटरली चाइल्डिश आहे म्हणजे काय, बालिश आहे. ओके, बी प्रोफेशनल. येस, बी प्रोफेशनल मीन्स, ओके, whenever some task is assigned to you, okay, focus on that task. Okay, focus on that task, okay, irrespective of other things. Okay, what someone will be saying about us, what other things about us. Okay, despite of thinking on these issues, what you do is, yes, prioritize your work. ओके, बघा, तुम्हाला एखादा टास्क दिलेला असेल, ओके, त्या टास्कवरती जास्त फोकस करा. ओके, किंवा बऱ्याच वेळी काय होतं, तर कोण आपल्याबद्दल काय विचार करतं आहे ह्या विचारातच आपण काय करतो, इज इट, आपला वेळ वाया घालवतो. ओके, त्यापेक्षा काय करायचं आहे, तर
येस शुअरली. कशा प्रकारे आपण सो be professional, concentrate on your task. Okay, this is a thing. Then do not take things too hard at the workplace, as no one is working for himself or herself. See what happens many of the time, the tasks are allotted to you, isn't it? Okay, the task is allotted to you. And now who allots that task? Yes, your superior allots it to you, right? Okay, now whenever tasks are allotted to you, okay, whenever the tasks are allotted to you, what is important? Yes, you should be following the deadline which is given by your superior to you. Okay, for example, okay, बघा काय होतं, ऑर्गनायझेशन म्हटल्यानंतर आपले सुपिरियर्स आपल्याला टास्क देणार, बरोबर आहे, टास्क आपल्याला दिलं जातं. ओके, आता टास्कबरोबर आपल्याला एक डेडलाईन दिलेली जाते. ओके, टास्कबरोबर आपल्याला एक डेडलाईन दिली जाते, म्हणजे ते टास्क कधीपर्यंत कंप्लीट करायचं आहे ती डेट इश्यू केली जाते, बरोबर आहे. So always, okay, what we should be thinking, yes, whenever someone alerts us with the work, whenever someone alerts us with a work, okay, a deadline is issued irrespective of the task. Okay, what we should do, yes, as per the deadline we should get our work completed. Okay, then you might not like someone else's style of working, but remember, ultimately the organization must benefit out of it. Okay, see, whenever we are working in the workplace, okay, few of them are superiors to you, few of them are subordinates to you, some of them are colleagues to you. Okay, see, everybody has a distinct style of working. ओके, जेव्हा तुम्ही ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत असता, ओके, काही जणं तुमच्यावरती काम करत असतात ज्यांना आपण सुपिरियर म्हणतो, काही जणं तुम्हाला कनिष्ठ असतात जे तुमच्या हाताखाली काम करत असतात त्यांना आपण काय म्हणतो तर सबऑर्डिनेट्स असं म्हणतो. काही जणांबरोबर तुम्ही काम करत असता, तुमच्या हॉरिझॉन्टल ते काम करत असतात त्यांना आपण काय म्हणतो कलिग्ज असं म्हणतो. ओके, आता जेव्हा हे सर्व व्यक्ती तुमच्याबरोबर एकाच वर्कप्लेसमध्ये काम करत असतात, बघा काय होतं की माणसाच्या बिहेवियरनुसार, माणसाच्या स्टाईलनुसार, त्यांच्या क्वालिटीनुसार त्यांचं जे वर्किंग आहे किंवा वर्क मेथड जी आहे ती वेगळी असू शकते. ओके, ती वेगळी असू शकते. ओके, सो when we think about individuals, okay, see, these people, they have different style of working. Okay, you have your different style of working. Okay, see, you are no one to obstruct, point out the working of other person. If you point out the working of other people, then it will be bad for you because it will be conflicting ones. ओके, बघा ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत असताना प्रत्येकाची वेगळी स्टाईल असते काम करण्याची, बरोबर आहे. ओके, आता काही जण वेगळ्या पद्धतीने काम करत आहे असं तुम्हाला जाणवलं. ओके, आणि तुम्ही गेलात त्यांच्याशी बोलायला, तुम्ही त्यांना म्हणालात की हे बरोबर नाही, अशा प्रकारे करत नाहीत काम. ओके, काय होऊ शकतं, तुमच्यात आणि त्यांच्यात वाद निर्माण होऊ शकतो. ओके, सो फोकस ऑन युअर वर्क and always think that organization is the priority. Okay, then the second way of dealing with conflict in interpersonal relations is an individual ought to respect his colleagues. Treat your fellow workers as members of your extended family. Ignoring minor issues help in avoiding conflict in interpersonal relationship. Try to understand your colleagues' point of view as well. See,
when we were studying the features of interpersonal relationship itself, okay, one thing on which we have focused is respect. Okay, see, many of the time we have heard give respect and take respect. Is it correct? Yes, it is correct. बघा, आदर किंवा रिस्पेक्ट जे म्हणतो आपण, ओके, बऱ्याच वेळा आपण ऐकतो की आपण जर दुसऱ्याला आदर दिला तर तो व्यक्ती आपल्याला आदर देतो. बरोबर आहे. आपण दुसऱ्याची रिस्पेक्ट केली तर ते आपले रिस्पेक्ट करतात. बरोबर आहे. रिस्पेक्ट एक्सपेक्टेड आहे का? येस, शुअरली आहे. कारण की जेव्हा आपण ऑर्गनायझेशनचा विचार करतो, ओके, बघा, तुमच्या हाताखाली काम करतात म्हणून तुम्ही त्यांचा डिसरिस्पेक्ट करणार आणि तुम्ही ज्यांच्या हाताखाली काम करताय तुमच्या सुपिरियर्सचा फक्त रिस्पेक्ट करणार. ओके, दिस इज नॉट द एक्सपेक्टेड बिहेवियर फ्रॉम युअर व्यू पॉईंट. ओके, सी, वेन एवर यू आर वर्किंग इन टू द वर्क प्लेस, इन टू ऑर्गनायझेशन, ओके, few of the people they work under you, few of the people they work above you, few of the people work horizontal to you. Okay, despite of their designation, everybody is important for the organization. From this viewpoint, okay, from the broad viewpoint, whenever you look at the people, surely you go on respecting. Okay, so what you are required to do, yes, respect your colleagues. Okay, when you respect them, they will respect you. Okay, and surely you can be a person who will avoid the conflict. Okay, then avoid lobbying at the workplace. Okay, an individual should keep his personal and professional life separate. Do not favor anyone just because you like the individual concerned or you know him personally. At work, every employee, irrespective of his family background and relation with the management, needs to be treated as one. See, it is always advised that, okay, your personal life and professional life, it should stand separated. Means what? Okay, carrying your professional life when you enter your house, or carrying your personal life whenever you enter into the organization. What happens? Yes, there will be lobbying. Okay, see, everything will coincide with each other. Okay, if you carry your personal life at your workplace, your work will not be completed in time. Okay, because we will be thinking or rethinking on the personal life itself. Okay, carrying your professional life when you enter your home, yes, you will not be able to give quality time to your family members. Okay, so what you are required to do? Yes, you are required to have a space between your personal life and professional life. Okay, काय करायचं आहे बघा, पर्सनल लाईफ आणि प्रोफेशनल लाईफ जी आहे ती सेपरेटेडच असली पाहिजे. सेपरेटेड असली पाहिजे म्हणजे पर्सनल लाईफ घेऊन प्रोफेशनल प्लेसकडे यायचं नाही, प्रोफेशनल लाईफ घेऊन हाऊसमध्ये जायचं नाही. ओके, का होईल नाही तर येस, दोन्ही लाईफ जे आहेत ते एकमेकांना त्यांची टक्कर होईल आणि येस, तुम्ही दोन्ही लाईफमध्ये सॅटिस्फाईड नसाल. रिमेंबर, देअर इज अ डिफरन्स बिटवीन being aggressive and rude. A sense of competition is essential among employees, but make sure you adopt healthy means to prove yourself. Jealousy, backbiting, criticism, black pulling give rise to disagreements among individuals and spoil their relationships. See, when you are working at a workplace, see, when we are working together, always keep this thing in mind that, yes, surely, see, some kind of competition, some kind of competitiveness, okay, always will be there when you are working with the same designation people. But always think, okay, positively. Okay, see, yes,
you need to succeed. Okay, you need to succeed, you need promotions and all those things. Okay, but whenever we are doing anything to prove our superiority, okay, to move towards promotion and all, what always you should be doing, surely you should avoid unhealthy means. You should avoid unhealthy means what? Yes, you should avoid jealousy, backbiting, criticism, leg pulling, all these activities, because due to this there will be surely disagreement between you and your colleague, which will definitely result into spoiling of the relationships. Okay, बघा, जेव्हा आपण ओके, जेव्हा तुम्ही काम करत असता, एक काइंडचं कॉम्पिटिशन असतं तुमच्या कलिग्सबरोबर, बरोबर आहे. तुम्हाला प्रमोशन्स मिळवायचे असतात, तुम्हाला ओके सुपिरियरिटी मिळवायची असते, ह्या सर्व गोष्टी असतातच. ओके, आता ती सुपिरियरिटी मिळवण्यासाठी किंवा प्रमोशन मिळवण्यासाठी एफर्ट्स तुम्ही घ्यायचे असतात. ओके, कोणते एफर्ट्स घ्यायचे तर तुमचं जे काम आहे, तुमचं जे टास्क आहे, तुम्ही कसं छान प्रकारे परफॉर्म करताय, त्याच्यामध्ये कशी क्वालिटी आहे, तुम्ही कसं इफेक्टिवली किंवा इफिशियन्सीने काम करताय. ओके, ह्या सर्व गोष्टींचा विचार करणं जास्त गरजेचं आहे. बट बऱ्याच वेळी काय होतं की पुढे जाण्यासाठी कोणाला तरी आपण इतकं मागं ढकलून देतो की येस, तो व्यक्ती परत पुढे येणार नाही. हे न करता ओके, बघा बऱ्याच वेळ काय होतं आणि जेलस फील करणे, कोणाच्या तर मागे काहीतरी त्याच्याबद्दल वाईट साईड बोलणे, ओके, त्याला क्रिटिसाइज करणे, ओके, त्याला जे आपण मराठीमध्ये म्हणतो पाण्यात पाहणे, ओके, तो आपला शत्रूच आहे अशा प्रकारे विचार करणे, ह्या ज्या सर्व गोष्टी आहेत किंवा पायखिचू वृत्ती जी आहे, ओके, ह्या सर्व गोष्टीमुळे काय होऊ शकतं तर तुमचं जे रिलेशन आहे ते स्पॉईल होऊ शकतं. Okay, what you should be doing? Yes, avoid all these things. See, through the quality of work which you are doing, okay, surely you will be promoted. Okay, you will be getting that superiority and all. So remember always, yes, you should be aggressive, but you should not be rude. Okay, then think before you speak. Yes, think before you speak. Always we have heard this slogan or phrase since our childhood, right? Okay, whenever we are thinking something, okay, why it is important thinking before we speak? Okay, because once the words they are out from our mouth, okay, they can't be, yes, taken back. Okay, बघा, बोलण्यापूर्वी विचार करावा असं आपण अगदी लहानपणापासून ऐकतो. ओके, वाय इज इट इम्पॉर्टंट? येस, इट इज इम्पॉर्टंट. का? कारण की एकदा बोललेला शब्द तो परत आपण घेऊ शकत नाही, आणि समजा आपल्याकडून जाणून बुजून असेल किंवा ओके जाणून बुजून असेल किंवा नकळत असेल, ओके, आपल्याकडून एखादा शब्द गेला तो समोरच्याला हर्ट करू शकतो अगदी. ओके, सो ऑलवेज what you should be doing, you should think before you speak. Do not hurt anyone. Okay, there are several other ways to express your displeasure at work. Do not overreact at work, please. Stay calm and composed. So what is needed? Yes, do not hurt anyone. There are several other ways to express your displeasure at work. Okay, see, hurting someone will not fetch the purpose of what you are doing. ओके, तुमचं काम कोणाला तरी हर्ट करून कधीही कंप्लीट होणार नाही आहे. ओके, किंवा वर्कप्लेसमध्ये जेव्हा असतो आपण, कुठल्याही गोष्टीवरती ओव्हर रिॲक्ट व्हायचं नाही आहे. ओके, शांत बसायचं. ओके,
So always think before you speak. Okay, then avoid being arrogant. Okay, be polite to everyone, greet people, and do inquire about their well-being. A simple smile goes a long way in managing conflicts and strengthening interpersonal relationship at workplace. Okay, see, whenever you are whenever you are okay, see, whenever we are at a workplace, what we are required to do? Yes, we are required to be polite to everyone. Okay, then when you meet people, greet them. Okay, greet them in the sense, wish them, for example, good morning, good afternoon, good evening, anything. Okay, and what you are required to do? Yes, you can have two or three words related to well-being. Okay, asking their well-being. Okay, then a simple smile. Okay, which always be working on managing conflict and strengthening interpersonal relationship at workplace. Okay, बघा, जेव्हा तुम्ही काम करत असता, ओके, तिथे जे व्यक्ती असतात, तुमचे कलीग्स असतील किंवा ओके तुमच्याशी रिलेटेड असतील, काय करायचं आहे? एक ग्रीट करायचं आहे. गुड मॉर्निंग म्हणू शकाल, गुड आफ्टरनून. ओके, जो त्या वेळेला महत्त्वाचा असेल ते ग्रीट करू शकता तुम्ही. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, तर एक स्माईल. ओके, येता जाताच तुम्ही स्माईल देऊ शकतात. ओके, काय चाललं आहे अशा प्रकारे थोडंफार विचारू शकता, सो दॅट तुमचं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कधीही स्ट्रॉंग राहील. इव्हॅल्युएट इश्यूज केअरफुली. Evaluate issues carefully. See, do not jump to conclusions. It is always better to sort out differences rather than fighting and spoiling the relationships. Voice your concerns in an open platform and try to reach to a conclusion mutually acceptable to all. Do not always see your own personal interests. See, what is the situation? Understand it. Okay, and always, besides coming on the conclusions, what you should be doing? Yes, you should try sorting out the differences which have arisen, the variations, differences which have arisen between you and that person. Directly don't go towards the conclusion. See, what are the things? Carefully think on the issues and then okay, try to sort it out. बघा, इव्हॅल्युएट इश्यूज केअरफुली म्हणजे काय? तर एखाद्या गोष्टीवरनं डायरेक्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापर्यंत पेक्षा ओके, ती गोष्ट नेमकी काय आहे, का घडली, ओके, त्याच्यामागे कारण काय, हे व्यवस्थित जाणून घेऊनच काय तुम्हाला डिसाईड करायचं ते करा. कारण की ओके, बऱ्याच वेळी जे दिसतं जसं दिसतं तसं नसतं. ओके, कान आणि डोळे, बघा, बऱ्याच वेळी आपल्याला सांगितलं जातं कान आणि डोळे दोन्हीचं रिलेशन एकाच ठिकाणी लागलं पाहिजे. ओके, दोन्हीचं रिलेशन त्या जी गोष्ट आपण बघतोय, जी गोष्ट आपण ऐकली आहे, ते दोन्ही जर सेम असतील तरच त्याचं कन्क्ल्युजन काय असेल त्याच्यावरती जा. ओके, व्यवस्थित विचार करा आणि त्याच्यावरती वर्किंग करा. Learn to control your emotions. Okay, learn to control your relations. Emotions means what? Okay, see, before understanding the situation, if you break down, before understanding the situation, if you break down, yes, you will not be in a phase to listen to anyone. Okay, so what you are required to do? Yes, you are required to carefully okay, control your emotions. Hear what the person wants to say.
Be clear with the situations. Okay, so for this, you should be emotionally balanced. If there is emotional imbalance, then you will not be in the situation to deal with the situation itself. ओके, बघा, भावनेवर कंट्रोल असला पाहिजे तुमच्या. ओके, जर इमोशनल इम्बॅलन्स झाला असेल तर काय होईल की सिच्युएशन काय आहे ते आपण जाणून घेऊ शकणार नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला त्या सिच्युएशनमधून मार्ग काढताच येणार नाही. बरोबर आहे. ओके, देन इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन. Communicating effectively reduces the chances of errors and eventually manages conflicts amongst employees at the workplace. See, when if you think about two people, see, when their interpersonal relationship will be strong, yes, when the communication between these two people, it will be strong. Okay, so not frequent, but okay, but go on communicating with the other person. Okay, when you communicate properly, okay, with all respect, with your colleagues, with everybody at your workplace, surely your interpersonal relationship will be that strong. बघा, कम्युनिकेशन, संभाषण तुमचं वर्कप्लेसमधल्या सगळ्या व्यक्तींबरोबर, म्हणजे तुमचे कलिग्ज असतील, तुमचे सुपिरियर असतील, तुमचे सबऑर्डिनेट्स असतील, यांच्याबरोबर जर प्रॉपर असेल, व्यवस्थित असेल, तर काय होऊ शकेल? शुअरली याच्यामुळे ओके, तुमचे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कधीही स्पॉईल होणार नाहीत. So these are all the ways. First, organization, that is, you should prioritize your organization. Okay, you should respect your colleagues. You should not mix your personal life with professional life. You should not be aggressive and rude. You should always think before you speak. You should not be arrogant. Yes, you should carefully evaluate the situations. You should control your emotions. And there should be effective communication. With this, we will conclude today's lecture. Thank you.